Hi, this is Kaleel Ahmed. Today we shall work on SSIS. Thank you. Number is 978 988 424 789 411 9868. Other number. So we have covered for each loop containers for you. No. Data profiling. No, only. You have not attended the sessions. So topics to be covered today: data profiling task. SCD is covered for you. SCD, slowly changing dimension. No, only covered some transformation only. Okay, fine. So DFT, data profiling task, and I will have the file for each So we'll cover the three topics today. So this is my SSIS. So this is the data flow task. So this is, you already know that this is responsible for all ETL stuffs. So, data profiling task is this. So before going to the data profiling task, we can cover for each container. So this is the containers which we have. So now I am going for the for each loop container. So this is my file. So this file, I'm going to have two files, named BHL price and other one is Maruti updated files. So here, you know, like two SBI price and TCS price. Okay, so now what I'm planning to do is like I'm going to capture all these files. First I'm going to point this one and I'm going to capture two files. So now, you know, like now, you know, like for each loop container. So in this, now I'm going to take my for each source file. So I can take my data flow task inside. So here I'm going for my source. So source would be my flat file source. When I go for the control flow, when I go for the data control flow, so I have the data flow task here.
and I have a flat file source here. So first, like for loop container, I'm going for the collections and I'm going for the browser. So here I'm planning to select the file which I have. So this is the file I'm going to make in. So BHEL updated. So this is the file I'm going to take in for the process, and this is also our second file I'm going to take in for the process. So these both should be read. I will only point to any one, but both should read. So now going here, for each loop container collection. So I'm not going to take any Excel, or I'm not going to take any item, or I'm going to only read all my files. So I'm going to browse. So here I'm going for each one. Okay, text file. Now I'm going to do okay. Collections is here, text file. Now I should have the variable name created. So my name would be the file location. I'm going to click on OK, and I'm going to click on OK. So here we have just mentioned the path, right? One, and the files are all text files. I have clicked on OK. So my data flow task is here. So here I need to point any one of the file. It should read both, but I should only point any one of the file. That's it. So this is the location. Any one I should point, but it should read both, not both. If we have 100 files, it should read all 100 files. Okay. So I'm going for the new. I can have my connection manager as like flat underscore file. Sorry. So now I can point any one of the file here, or this. Let me point some nth file, and for the columns. So if you want to have some column names, so it's okay. Click on OK. So now I should read both the files now. So I'm going for a union all transformation. To connect this union all, enable my data viewer. So run this. And this, like Maruti. This is the file which I pointed out, right? Click on next. So this to see the next, but I could not able to see the next file. Next file is this BHEL, right? So I should get this file as well. That is the case, like it can loop in all the files and it can process, but right now it's not working. So let me check what is the problem. As I have data of some old task I'm just doing, so I have lots of other connection managers created. So this is my connection manager, the name which I have given. So I'm going here, the properties. I'm going to the expressions here. So I need to set my connection string expression to the file location variable which I have given. Here. Okay,
So I'm planning to map my expression. So now I should be able to read both BHEL, Maruti. So whatever data is inside, whatever files which is posted on that location, it will read. So whatever files, TCS, BHEL, LNT, Infosys, Ranbaxy Cement, like what Ranbaxy Laboratories, Red Dog Laboratories, Ambuja Cements, whatever shares you have it inside, you will just read it, and after that, no, we will process it from here. From here, we'll have lots of other data flow transformations, and we'll have other stuffs, and we'll go on. So now what I'm planning to do is, this is our for each loop container. For each loop. So now I'm going to also go with the sequence container as well. So now I'm going for the second file in this. So into edit. So I'm going to browse for the second file, and I'm going to go with the file location, and I'm going to name it as my I'm going to make it as 2. So this is file location, this is file location 2. So same thing now, I'm going to address it. I'm going to create another connection manager now. So add file underscore. I'm going to map it to any one of the file there. Second thing, newcomers. So you should not ask any doubts how this came, how that came. So you should only see videos. Okay, like you could have joined just now or something like that. So you should not ask how this control flow came, how this data flow, how that data has come. So everything, no, it's recorded, you can see in the videos, fine. So now like columns, connection manager. So this is flat file flow. So now like everything has been enabled. So I'm going to run this now. Now the second file, first file is here. So this is my second, that is second set. First file is here, second set. Again, second file TCS is not there. Okay, I have not set the connection manager here, but in my first set, both BHEL and Maruti is here. Okay, so I can just close it off, stop this, and yeah. So we have already specified the connection manager as flat file underscore 2 and my variable name
as my flat location, file location underscore 2. So here for properties, for these expressions, I can set my connection manager connection string as my file 2. So now I'm planning to run it. So SBI TCS, I can close it. PHEL Maruti, close it. So it has looped in all files. Even if it is n number of files, it will take n number of files. Fine. So now I'm going to stop it here. So now like I'm going for the sequence container. So I'm going to place these things, these stuffs now inside a sequence. Have these constraints now inside a sequence. So this and this now I'll give as completion constraint. So I'll tell what is constraints in some other session. You will have a separate session for constraints. For one half an hour, 45-minute session for constraints alone. We will work on constraints later, but as of now, just check out like I'm giving completion constraint here. So this is like I can just name it as PHEL. See, as of now, like all these files. What is that? All these files are with same columns are there, like same columns, same number of data, same column, same format, like. But in real time, you will have like these set of files. File 1 set of files would come in like it's a comma delimited, it's a tab delimited. So set 2 files, it might be comma delimited. Okay. Hello. So I'm sorry for the interruption. So it might be some tab delimited or whatever. Okay, as of now it's comma. If it is tab delimited, then accordingly you will change here. And like you had a thing, right? Like அந்த இது கான்ஃபிகர் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு இருந்துச்சு இருக்கும், அது ஒரு டேப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். டேப் டீலிமிட்டட் இது கமா டீலிமிட்டட், அதனால you have set, but tab delimited you will have another thing. So you can select that and you can click on it. That's it. So now I'm going for this is BHEL and I'm going to rename it, and BHEL and what is it, BHEL and what is it, Maruti. Here like other one is like SBI and TCS. So this is the thing, like you can have like tab delimited one set, star delimited, another one set as
commodity ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கும், இல்லொன்று சிஎஸ்வியாக இருக்கும். லைக் யூ வில் ஹாவ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ். ஒரு 10 ஃபைல் யூ வில் ஹாவ் சிஎஸ்வி, other set of 10 files, no, you will have it in text files, other set of 10 files பட்டு பட்டுன்னு போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நிஃப்டியில் 5 கம்பெனிஸ் இருக்குது, 50 கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் 10 ஃபைல்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்று வந்து ஒரு 10 ஃபைல் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கும், ஒரு 10 ஃபைல் வந்து சிஎஸ்வியாக இருக்கும், ஒரு 10 ஃபைல் சிஎஸ்விலே கமா டிலிமிட்டடாக இருக்கும், இன்னொன்று டேப் டிலிமிட்டடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன சேஞ்சஸ் ஒரு 3 செட் இருக்கும். ஸோ how many sets you have, that much sets, no, you can just put it and you can just run that and you can just loop it, run all files and take inside and you can process it in your next thing. ஸோ உள்ளுக்கு போட்டுட்டு அதை அப்படியே டேட்டா ஃப்ளோ டாஸ்க்குள்ளே போட்டு இழுத்துட்டு உள்ளுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க. Okay, so we are only concentrating on this one now, right now, no. So இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கசமசாக ரொம்ப இதாக இருக்கும். So what you can do is you can just that's what like வெளியில் எடுத்து போட்டோம்னா ரொம்ப இதாக இருக்கும். So we have just pinned it into the sequence container. If you are just clicking it here, so you'll have whatever tasks, no, you have it here, so everything, no, you can see. So sequence container, it's used to group some logical, or like it's used to group some tasks, we can group some tasks. சிமிலராக இருக்கிறதுனா ஒரு பக்கெட்குள்ளே குரூப் பண்ணிடலாம், அப்புறமா வந்து வேறு ஏதாவது ஃப்ளோவை கொண்டு போயிடலாம். லைக் we can have so sequence container கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நீட்டாக இருக்கும், ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கும், ரொம்ப பேக்கேஜ் திறந்தோடனே தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்காது. லைக் யூ see, you know. பார்த்தீங்கன்னா கசம்ஸ் ரொம்ப ஒரு இது பேக்கேஜ் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எது எப்படி போகுதுன்னே புரியாது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு குரூப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அங்கே. ஸோ லைக் இப்போ பெரிய விஷயம் கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் தட், நோ, தென் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லி க்ளீனாக குரூப் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா நம்ம SQL queries will format, right? Like okay, like this can be this can be this, next statements like will format, right? So similarly, you know, people will most probably people will group this using sequence containers. Sequence is only used for some grouping functional tasks. We can just tell tasks, right? We can also group lots of things, so we'll use more, okay, on sequence container later. Okay, so now we shall you need to only understand what is for loop container as of now, and you can only understand you should understand what is sequence container all about, what is what. That's it. So there should be no doubts in this both sequence container and also the for loop containers. So we shall go for the next one, and now that is data profiling task. இதெல்லாம் நான் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பட் ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ். அது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே உங்கள் இதை மாற்றி விட்ருவீங்க. வாட் இஸ் தட்? யூ வில் சேஞ்ச் யுவர் பாத் அக்கார்டிங்காக மாற்றிட்டு அந்த வேரியபிளில் வேறு நேம் போட்டு யூ வில் மேப் தட் கனெக்ஷன் மேனேஜர். யூ வில்
select a connection manager here and you will map it accordingly. Okay, so but as of now, no, to your understanding, I have just pasted it and I have just okay. Fine. So now we shall go for the next concept. My next concept would be data profiling task. Fine. So now we shall go for data profiling task now. I'm getting my data profiling task. இது நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டவுட்ஸ் கேட்கலாம். என்ன இது புதுசா இருக்கு. So you might think, okay, what is this? Why you are taking like this? So I'll complete it. Then you can ask for doubts. Okay. இங்கேயே ஒரு 4 ஃபைலை கிரியேட் பண்ணேன். வேறு லொக்கேஷனில் போட்டேன். As of now I'm creating something in this itself. In ForEachLoop ஒன்லே ஒரு ஃபைல் நான் எங்கே வேணாலும் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். பட் as of now I'm creating it in this location itself. So destination, I'm going to create a file. Test 15 கொடுத்துருக்கேன். .txt. Okay, so the overwrite destination வந்து false ஆ இருக்கிறது I'm changing it to true. Okay, so and I'm going to click on OK. So now you know, like, I'm going to open my SQL server. So to connect my sorry. 1 second. So as of now, we have completed a data profiling task. Sorry, for each container, for each loop container, sequence container we have completed. Now you can see your videos. Videos would be run once the class is done. So people who have lately arrived, you can see those videos. Once the class is done, I will on the videos. Okay, so you can see that. So now I'm going to do my data profiling for DHL. So for this table, okay, I'm going to do my data profiling for this table. So materials, inside materials you have DHL price. So
So I have already created in which file it should write all those stuffs, right? So here it should create. Okay, so this is the folder we have specified. Here it should write. And now to profile. Materials, sorry. Okay, so this is my file. Going right, my data profiling. I'm going to tick everything, whatever option. So I'm going to column null ratio profile. So first I'm going to make candidate key profile. Primary key and column null ratio profile. Column value distribution profile. Column length distribution profile. Column pattern profile. Functional dependency profile. So column length. Functional dependency. Yes. Inside the table. Okay, so oh, are you Candidate key profile. To identify the primary key, column null ratio profile. Ratio of the null column in the table. Column value district profile. Value of the column. Column length district profile. Identify the length of the table. Column pattern profiles. Identify the pattern of the table. Functional dependency profile. Identify the functional dependency within the column of the table. So we'll just see one by one right now. So
I have just set it here, sorry. These two, and I will click on OK. Data profiling task, and now I'm going to run my patch. When I run my patch, I should have a folder created, sorry, one file created here. So I'm going to run it now. So it's run now. So now I can see here text created, and I can see a big bunch XML which has been generated. I don't know what is what here, so I'm just trying to close this, and I'm planning to open a thing, data profile viewer. So people who is using 2008 R2, no, you can go back to here, and you should go to your C drive, program files, and you can identify the path where SQL Server is installed. And you can go to 100, you can go to DTS, you can go to BINN. So inside this folder you will have data profiler. You can double click and you can open it from here. Okay, in 2012 it will just get, you can easily get it in this. Just type it here, data profile view, and you can easily have it here. So I'm going to open that file. Okay, so this is my file, and I'm clicking on open. So here, no, I could see that bunch of things here. So candidate key profile. So can you read it out? Candidate key profile to identify the primary key. Yes. நான் ஒரு 40 column வச்சிருப்பேன் ஒரு so I'll be having like 40 columns, out of which one would be my primary key. So வேற இதெல்லாம் யூனிக்கா இருக்கோ I should identify. So இதை நான் தட்டினேன்னா எனக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும், ஓகே இந்த இடத்துல டேட் காலம் மட்டும் இட்ஸ் யூனிக். ஸோ ஷேர் ஐடி யூனிக்காக இருக்குது, இங்கே எனக்கு டேட் காலம் மட்டும் தான் யூனிக்கு. ஸோ நான் 50 காலம் இருந்தாலும் சரி அந்த டேபிளில் இந்த இடத்துல ஒரு தட்டினேன்னா உடனே தெரிஞ்சு போயிடும், ஓகே இதெல்லாம் யூனிக்காக இருக்குது, இதெல்லாம் யூனிக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இம்மீடியட்டாக தெரிஞ்சு போயிடும். So I can plan for, like, if there is any composite key to be given, I can just plan for giving any composite key. So next, column length distribution profile. So column length distribution profile, so this will only work for string. Column length string values, அதாவது varchar மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இங்கே நான் வந்து காலம் லெங்த் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொஃபைலை நான் வந்து நியூமரிக்கு சொல்கிறது நியாயமாக, லைக் இஸ் இட் ரைட், லைக் ஃபார் நியூமரிக் வேல்யூஸ் am I right, லைக் நியூமரிக் வேல்யூஸில் வந்து நம்பர்ஸ் தான் வரும், லைக் 1000, 10,000, 15,000, 20, 10,000, 10,000, 20,000. You will have only numbers, it will not give length of that values. அது வந்து it's not right. So 1000ங்கிறது it will have 5 character, no, it cannot be, it's a varchar. Okay, it's numeric is different. So this column length வந்து
இட்ஸ் காலம் வேல்யூ தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் இதில் மெஷர் பண்ணுவோம், நியூமரிக்கில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஸோ காலம் லென்த் தட்டுறேன். இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் ஜெண்டர் எடுக்கிறாங்க, மேலு ஃபீமேலு. ஸோ தேர்ட் ஜெண்டர்னோ தட் தே கிவ் இட் as C third gender. So the 3 genders alone should be there. So it should not exceed 1 character. So if I see like minimum length 1, maximum length 2, ஒரு 10,000 டேட்டா சாம்பிள் டேட்டா அனுப்புகிறான், எடுத்து போட்டு தட்டினேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு 2 அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா டேட்டா தப்பி யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கிராப் இட் அவுட் அண்ட் கிவ் நியூ டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி உடனே கேட்டுடலாம். நம்மளுக்கு அங்கே எரர் அடிக்கும், லோட் ஆகாது, என்னடா இது எரர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே. பட் அவன் கொடுக்குற சாம்பிள் டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம உள்ளுக்கு லோட் பண்ணி போடுவோம். அந்த டைமில் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து மேக்ஸிமம் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நிற்கும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அவன் கொடுக்குற டிடிஎல்ல பார்த்தீங்கன்னா 1ன்னு வச்சுருப்பான். அவன் கொடுக்குற டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா 2 ரெக்கார்டாக வந்துடும். இப்போது மாற்றிக்குவான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுவோம். இல்லாட்டி மேல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் ஏதாவது ஒரு 2 டேட்டாவில். ஸோ வி ஷுட் சேஞ்ச். ஸோ ஈஸிலி வி கேன் ஐடென்டிஃபை. ஸோ இதை ஒரு தட்டினோம்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்தெந்த காலம்ஸ்லாம் length where care இருக்குது. ஸோ whichever columns he has corrupted, so we can easily check out. So column null ratio. So in the close price la எத்தனை columns null? As of now there is no columns is null. There is no columns, எல்லா columnsலையும் டேட்டா இருக்கு. பட் இம்மீடியட்டாக ஹை ப்ரைஸில் எதுலையாவது நல்லா இருந்துச்சுன்னா பழிச்சு இந்த பர்சன்டேஜ் எடுத்து போட்டு விட்ருவோம், இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டிடிஎல்லில் நாட் நல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லுன்னு அனுப்புவான் டேட்டா, நாட் நல்லு மாற்றிட்டு வா இதை போய் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே இதை கிளிக் அப்படியே ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ண உடனே என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் காலம் பேட்டர்ன் ப்ரொஃபைல். இந்த பேட்டர்னில் இருக்க இந்த சிம்பிள்லாம் வந்து இதுவும் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஹோல்டிங் ஃபார் ஸ்ட்ரிங். நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பேட்டர்னாக போட முடியாது. ஸோ திஸ் கேன் ஆல்சோ ஹோல்ட். தென் காலம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபைல். காலம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபைலில் காலம் வேல்யூ ப்ரொஃபைல் இது வேறையா? காலம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ரொஃபைல் விட்டுட்டோம் நினைக்கிறேன். So column statistics profile. So it identify maximum and minimum value of the column. Column. இது வந்து only for numeric. இதை கொண்டு போய் நான் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூஸ்க்கு மீன் எடு, டீவியேஷன் எடு, மேக்ஸிமம் லென்த் இல்லை மினிமம் டேட்டாவை கொண்டு வான்னு சொல்ல முடியாது. அது வந்து லென்த் அது வேறு, இது வேறு. ஸோ தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஹியர் நான் அப்படியே வைக்கிறேன். ஸோ ஹியர் ஐ ஷுட் நாட் ஹேவ் எனி வேல்யூஸ். இப்போ ஹவர்ஸ் வந்து 24 hours தான். ஸோ இட் கேனாட் எக்ஸீட் இட். ஸோ 25ன்னு சொல்லி வரக்கூடாது. எனக்கு ஏஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் 1லேருந்து மிஞ்சி போனால் 110 வரையும் போகும். ஸோ 200ன்னு இருந்துச்சுன்னா ஸோ இட் இஸ் நாட் தி வேலிட் டேட்டா. ஸோ ஐ ஷுட் கோ ஃபார் கரெக்ஷன்ஸ். 150 இருந்துச்சு, 130 இருந்துச்சு, 140 இருந்துச்சுன்னா இதை பாருங்கள், இதை ரீசெக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட வேண்டியதான். ஸோ 200லாம் இருந்துச்சுன்னா அமுச்சிட வேண்டியதான். ஓகே. ஸோ அந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து இட் ஷுட் அந்த இதுக்கு மினிமம் மேக்ஸிமம், ஸோ இட் ஷுட் கம் அண்டர் தட் திங். ஸோ கரெக்ட் டேட்டாவை அமுச்சு விட்ருவானுங்க, ஏதோ வேறு காலமில் மாற்றி உங்களுக்கு தூக்கி போட்டு விட்ருவானுங்க. ஓகே. ஸோ இன் தட் கேஸ் so we should check out now these kind of thing. So
here no, close பண்றேன். So in this no, like so it should not exceed age no, it should be proper. And the mari enna examples venumo, like you can frame it accordingly. So column value distribution profile, so date symbol. So இந்த டேட்டுக்கு வந்து 1% டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். காலம் வேல்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரொஃபைல். அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ப்ரொஃபைல்னா டேட்டும் சிம்பலும் if you see no, whichever is grouped together no, you can see that. ஸோ இதே மாதிரி ஒரே டேபிளில் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருக்கா. இப்போ ஒரு காலம் வந்து ஒரு காலம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ ஃபாரின் கீ கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் நார்மலைசேஷனில் எடுப்பேன், அதையும் இதையும் ரிலேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா for whom I have completed normalization, okay, for few people I would have completed normalization. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டேபிள் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் நார்மலைசேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் இன்னொன்று ஸ்டாண்டர்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எ சப்செட் அப்படின்னு சொல்லி க்ளீனாக வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியில் காமிச்ச உடனே அதை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுவேன், அப்படியே நார்மலைசேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து நான் இன்னொரு டேபிளில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் நேம் இது ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் and standard ID and standard name, 11th standard 12th standard அப்படின்னு சொல்லி அந்த இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போவேன். ஸோ இதை தட்டி பார்த்துட்டேன்னா போதும், எந்தெந்த ஓரளவுக்கு குரூப் ஆகுறான் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு போயிடும். குரூப் பண்ணிட்டேன், இது ஓகே இதெல்லாம் குரூப் ஆகுறான்னா நான் நார்மலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலைசேஷன் அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். அப்படி முடியாதுலன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் லீவ் இட். ஏதோ ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி மாதிரி மாட்டல. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இருந்துச்சுன்னா ஒரு அப்டேட் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எல்லாத்தையுமே அப்டேட் அடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும். அதில் அப்டேட் அடிக்கணும்னா நான் அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல அப்டேட் அடிச்சுட்டா போதும், மொத்தமாக மாறிடும். ஓகே, டேட்டா நான் பெரிய ரொம்ப பல்காக இருந்துச்சுன்னா நான் அப்படி பண்ணுவேன், அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுவேன். ஸோ ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை தட்டினோம்னா எனக்கு வந்து நார்மலைசேஷனில் அது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ எதுவுமே உள்ளுக்கு டிபெண்ட் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ignore it. If it is something is dependent, then I will try to implement first normal form. I will try to implement that. So you should go with your design team and you need to அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும். எதனாலன்னு சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி கேட்டால் நீங்கள் வந்து லைக் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்து அது தனி டேபிளில் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அவன் ரிவ்யூ பண்ணி அவன் ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறான், அவன் தனி டேபிளில் போட்டு தருவான். ஸோ அந்த இதையும் நார்மலைசேஷனை ரிலேட் பண்ணிடணும். ஓகே, got it right? So people who doesn't have a normalization session, you can wait for it and you can learn later. Okay, so people who have done with normalization, then you can easily relate things. So this is all about functional dependency profile. So now you can read everything. Are you? Candidate key profile. No, from this. Data profiling task. Candidate key profile. To identify the primary key, column null ratio profile. Ratio of the null column in the table. Column value distribution profile. Column value distribution profile. Value of the column. Column length distribution profile. Identify the length of the table. Only one for string. Column statistic profile. Identify the maximum and the minimum value of the column. Only one for numeric. Column pattern profile. Identify the pattern of the tables. Only one for string. Functional dependency profile. Identify the functional dependency with the column of the table. Okay, so now we shall take a break and we shall continue the rest. Still I'll be only taking 10-15 minutes the video. I'll sharply on weekends I'll be taking 1 hour video. On weekdays it will be 45 minutes. So newcomers
So class will you'll have a small break and we shall continue the rest. Thank you. So now cities முடிச்சாச்சா உங்களுக்கு slowly changing dimension முடிக்கலையா direct column transformation cities முடிக்கலையா so tomorrow you'll have ACD, okay? So I'm sorry, like next session, that is between 10 to 12 session, no? As that trainer is in emergency leave, no? We will not have the session 10 to 12 session both today and tomorrow. Only 7 to 9 session will be for today and tomorrow. So the installation it will be done after 9 a.m. tomorrow. That installation stuffs that is 12:30 to 1:30. That is installation session, no? It will be done after 9 o'clock. That person will come, Ibrahim will come and he will help you with installation stuff. So if you are having laptops with you, so tomorrow newcomers, you can bring your laptop. That would be between 9 to 10. So you can find off by 10 o'clock once the installation is done. So 10 to 12 session alone this week and next week. This today and tomorrow sessions will not be there. As usual, from next week, no, it will be as per schedule. Okay, thank you. So now we shall go with the derived column transformation. So I'm taking a source now, say the data flow task. So I can take any of the table now. Column. So now like I'm going to work more on derived columns now. So first, no, we see here. So this is my BHL, and this is my open price, high price, low price. All prices are here. So now I'm going to take the same data I have took, same table I have took here inside SSIS, and like I'm planning to take my open price. So here now I'm going to derive a column. I'm going to do as profit, and what is profit? Close price minus open price provides me the profit. So I can have the column here, like I can just union or transformation.
select my enable data viewer and I can run this batch. So once I run this batch, it runs, and I could see another column, profit column, no, at the right side. So I can see here. So until turnover we have, so here we have profit. So now I am going to calculate the profit percentage. So profit percentage, formula for profit percentage is close price minus open price divided by open price into 100. This provides the profit percentage value. So now we shall work on more functions from here. Oh, sorry. Profit மட்டும்தான் இருக்கு. இங்க எப்படின்னா, like here, no, this union all, no, you should just the next one and connect to get the final output. Like sometimes no, it will not. So here we have profit percentage. So now let me move on to the string functions now. So here we have few functions seen right now, one by one. So I'm going to calculate my length. Next one, I'm going to calculate my lowercase of that symbol. So it's going to replicate 5 values. Trim fine string replace height substring round function என்ன name வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம், like whatever name no, we can give, it's not a problem. So like I'm just giving here names, no, I can just giving. So get date functions, get date, month, இவ்வளோ ஃபங்க்ஷனும் போட மாட்டீங்க.
எது தேவையோ அதை மட்டும் போடுவீங்க. either it can be string functions or mathematical functions or date functions. நான் எல்லாத்தையுமே போட்டு காமிக்கிறேன் எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன். இதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கு, லெஃப்ட் ரிம்மு, ரைட் ரிம்மு, இதெல்லாம் வந்து அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸு இதெல்லாம். ஸோ எல்லாமே ஒரே இதில் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ whichever is needed no you use it. So let me write another formula. What is the formula for range? High price minus it's a range formula or range formula. So Ayub, can you read this? Can you read this? Length lower of symbol like Lower symbol, replicate plus symbol. okay. Then Print replicate plus symbol, print replicate plus symbol, find string symbol, loud. find string symbol, replace symbol, replace left, right, substring, ground. okay. So now date function. Date function, get date, month, year, date. That's it. So sorry. Now I can just here my thing is collapsed. Anyway, we have seen this, right? That profit percentage is also seen it. And I just scrolled no, it got collapsed. ஏதோ சின்ன இதாகிடுச்சு. இந்த ஸ்க்ரால் பண்ணதில் there is a problem. So ஒரு 2-3 மட்டும் delete பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலாக
error கீழ இருந்துச்சு. Now I'm going to find this length of symbol. So length is 4 and my find string. So ஒரு சில இதெல்லாம் delete பண்ணிட்டேன். So find string இதுக்கு வந்துட்டேன். Trim எல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். So it will leave 5 spaces, it will construct 5 spaces. If you put this file also will be with you, you can put and watch it out, or else I can just find. So I'll tell you later. So find string symbol h, no, it is finding second occurrence of h. So there is no second occurrence of h inside bhl. So it's 0. And replace function, you already know that. What is replace function? And we replace h with a. So bhl is replaced with h is replaced with a. Then final, n is replaced with m. One word, final, a word. N is replaced with m. Then left, symbol of 3. So takes first 3 characters from left side. Then right, symbol of 2, last 2 characters from right side. Then substring of symbol 2, 4. So it will take like from 2 it will take 1, 2, 3, 4. So b, h is the second thing, hel. So after that, no, there is no word. 4, it should take 4 characters, but there is no thing, so we are taking here. So right, symbol round of 2 decimal, so it's going to round 2 decimal into letters. So date, today's date, get date, current date. So month, today's month, day, and because my laptop is it's showing US time, sorry, Canadian time. So it's like it says 10. So and my finally I have put a formula to calculate a range. So my range is high price plus low price divided by 2. That's the range formula. So few of the things I have deleted, like let me just put one trim and show you. அப்படியே உங்கள் சீக்வலில் யூஸ் பண்ணுற அதே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். திஸ் இஸ் நத்திங் நியூ. ஸோ இதை போடலாமா? லெஃப்ட் ட்ரிம் மாதிரி போடலாம். L trim. So actually no, this is BHL is the actual input. இங்கே 5 ஸ்பேஸ் ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கோம், ப்ளஸ் சிம்பிளை அப்படியே லெஃப்ட் ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருக்கோம். 5 ஸ்பேஸ் இது பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ட்ரிம் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம ரெப்ளிகேட் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் போட்டு விட்டோம்னா it will just replicate that 5 spaces, no, it will get replicated. So you have space இருக்கும், 5 ஸ்பேஸ் இருக்கும். இப்போ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 ஸ்பேஸ் இங்கே வந்து ட்ரிம் ஆகிருக்கும், அதிலேயே கன்கேட்னேட் பண்ணி நம்ம ட்ரிம் பண்ணி வெளியில் எடுத்துருக்கோம். இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ், டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்மால்
mathematical functions we have seen. Illa na like I don't know what is the what அப்படினு சொன்னா like you don't know like எந்த இடத்துல எதை எடுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி தெரியல அப்படின்னா இங்கே இருக்கும் mathematical function, string function, நிறைய functions இருக்கு, lower upper, இதெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொன்றா ட்ராக் பண்ணி உள்ளுக்க போட்டு வேல்யூஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் இல்லை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். So you can have, so some of the functions I have given you. So I am done with the session today. So today we have learned three major things. So one is ForEachLoop container and Sequnce container, then data profiling task, and we have also seen Derived Column transformation as well. So thank you for the today's session. So we shall see our next session tomorrow. Thank you.